about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Hakka training on ICRT, and this whole month we're visiting the town known as Xingpu in Hsinchu. Now I know there's a very well-known novelist that grew up here. His name is Wu Zuoliu, and I want Leo to tell us more about his works. 今天带着大家呢到新浦镇来呢，就是要来了解这边一位非常有名的文学名家吴浊流啊。听说他的故居呢也在这儿，待会请 Leo 来介绍一下喽。Hi Leo， 我们在这个新浦镇这边逛啊，吃的美食也吃饱了哦，看的一些宗祠呢也看完了，总要介绍这边的人物吧？那就介绍这个吴浊流。对，你应该听过了。说有一位非常有名的文学名家就是吴浊流，介绍一下他的作品好吗？好啊，他的作品有《亚细亚的孤儿》，就是记录台湾人在战前最深刻的经验，还有最深沉的一个命运探讨。然后还有什么无花果 ，OK， 台湾连翘但是他不单是只有写长篇小说，OK， 他也有创办过什么台湾文艺杂志，而且在晚年的时候设立了吴浊流文学奖，而且他对文学方面的后进是非常的支持的，不遗余力了哦。对。那他既然在这边出生长大，他的故居就是在这里喽。当然啦，他是新浦镇的大毛埔的客家人嘛，所以他的故居现在还在这里，而且他们吴家的子孙现在还住在里面哦。是这样，好，那不好意思去打扰了，可是可以绕过去看一下也 OK 的，对不对？改天呢再借这些书出来看好了，才更有感觉，更有 feel 哦。Best known for his critical novel Orphans of Asia, journalist and novelist Wu Zuoliu was raised in a Hakka family in Hsinchu. His old home Zhide Hall is done in the traditional Chinese style, with 3 sections around a courtyard. Even until now, Wu's offspring still live near the hall, protecting its precious assets that the writer has left behind. If you're in Xingpu, you don't want to leave the town without paying a visit to this beautiful building. 好，既然我们介绍了吴浊流他的一些作品啊，刚刚竟然没有教吴浊流，如果要用客语怎么说呢？可以呀，叫粗流。粗流是，然后他又会写小说，又创办杂志，对，小说杂志应该也要教一下我们的听众吧 ？OK， 小说 novels， 秀算，然后杂志呢？杂志 ，OK， 所以不管是杂志或小说啊，大家有空呢就来看吴浊流的这些作品喽。That does it for today's Hakka training。什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.